Hi guys, welcome to another episode of Stories with Kendi. I hope you had a good week. So this week, it's yet another day for a new episode. In this episode, besides Nairobi relationships, many of us ought to have realized that girls nowadays don't look their age, and the fact that men think that they are entitled to a woman's body. So to make this discussion successful, I have my friends with me. Mukami. Hi Mukami. Hi. Hi Stacy. Hi. Hi Collins. Hi. Oh, hi Melvin. Hello. Yeah, so we won't take much time. We will just get started. Collins, I'll just start with you. Umaikatia dem mwenye yani you've seen this girl ukamwona and you liked her, mkaanza kuongea and you figured she's of a younger age. Yeah, it happened. Ni mtu unapatana naye hajavaa nguo za shule, so definitely huwezi sema ni mtu wa shule. So you end up like talking from there. Wanakuanga interesting and beautiful, of course. So you cannot tell you haja kuonyesha ID. You just move, you just go like flowing. Can't you tell by how they're conversing with you? Well, I think it's the easiest way to tell an adult from a child. Some are more mature than the adults. What do you mean? I mean, if you are going to judge them by how they talk, definitely you would be misguided. No, I think the looks zinaweza misguide. Na body shape. But you can never go wrong when it comes to conversationally different. What do you mean different? Kwa hivyo wewe conversations, hebu tuambie kwani unachatingi aje please? Okay, wachana na zile wanaandika XXX. Sizo, squeezy hakuna mtu anafanyanga hivyo squeezy. Kwanza squeezy mademu ongea tu English fluent. Sasa kwani mnaongeanga nini ndio utauoni kitu ni different? Okay, sometimes si lazima go into details sana. You just talk like general things zenye zina happen. Kwa hivyo even hata trending things. Mnaongea nini vitu kama Edgar Barry nini nyingine? Hata extend vitu kama hizo. Ma exposes zenye zinatokea hivyo. Vitu tu watu wa high school wanafanya. Kwa hivyo wewe test yako ni ya high school? Si lazima iwe high school. Me hapo hapana. I don't agree with that. Another thing is the same, like girls are evolving, and then there's this social media thing inafanya they want to act the way they see. So you might meet a 16-year-old, but because of zile vitu amekuwa akifanya or what he's been watching or she's been watching, or the way she talks or the way she conducts herself, inakuwa very hard to know her age. But this is my advice to watu kama Collins, just ask the age. Wewe umeuliza age? Yes, I normally ask. Kwa hivyo hebu nikuulize sasa, ask age na akwambia niko form 3. Okay, haizi kwambia ukweli yenyewe wako form 3, of course atakataa uendelee kumkatia au atajua hutaki kumkatia again. So how do you know ukidanganywa? Okay, you can tell a lie. It's possible to know when somebody is lying to you. Unaona Collins ajui? Sasa Collins ni ana shida. If you ask, there's a way you know talking to women, it's very easy. It's not when men make it look like. Their psychology is so easy to figure out. You can figure out if she's lying to you, if she's, and ukiona ame insist hataki kukuambia her age, ana kupeleka hivi, that should be a red flag. Unaweza go ahead kuulizia ID? Mi naweza go to that extent. I don't want to catch a case. I know, right? Yes. Na sasa akikupatia fake IDs kwa sababu si ati haziko squeezy. Now where would she get a fake ID sasa? Oh please, from the sister. Wewe na wewe. Kwani umeingia ligi ya kolo? Kwani ukiangalia picha hiyo ID na picha yake, kwani how dumb? Hata hivyo bado squeezy watu wanaweza pata fake IDs. Kwani watu wanaendanga club na nini? Okay. Wewe umeona tu IDs kwa ovyo mahali mtoto anaokota, alafu squeezy, not squeezy, kutoka kitambo ID kage. What you ordered versus what you get. Different. Mimi kiangalia ID yangu haikai mimi. Haikai wewe. Alafu sasa uniongeze na makeup. Yes. Definitely. Well, I guess it's all about
Just be cautious, like advice to Collins and wanaume wenye wako kama yeye, like just kwa hivyo nikakutambia uje kati ya dem nishai kati ya dem. How did it go for you? Yani nataka tu kujua kwani wewe. You can tell. Kwa hivyo ulitel alafu na feelings zake? Si ni mtoto akwende kwa masake. Like for real. Like okay, you are young, eh? That's how it goes, man. Like you are young, when ni mtoi. What are you doing? Nimeona when I'm young, fine. I don't want you. So I move on. So why unamwambiaje? So unamwambia for real mimi enyewe hapa staki ngori, you look young and you are young, probably tumeona young, your story staki rosafi, and you just move on. That's better than kujipata kamiti. 30 is it 30 years or 30 more? Years. 30 years or more. Yeah. Na even and that's a big number of men who fall to that trap because of hiyo kutaka tu iendelee. Kama last week kulikuwa na story ya Andrew Kibe. Exactly. I don't know if you guys saw it. Ilikuwa quite go Barry. Ilikuwa dem mwenye apparently or allegedly ako high school. But walikuwa na take videos pamoja kwa gari in bed. So we don't know how the story will unfold. Yeah, lakini ilisemekana that in the law going out with young girls is a crime. It doesn't matter whether she agreed or not. So, and if she participated in the act, bado wewe ndio uko on the wrong. Yeye hayuko on the wrong kwa sababu it was not consensual. Kwa sababu consensual age ni 18. 18 above. Sandro Kibe atadu. Tajipanga. Wait. So what if it was the other way around? The other way around? How? As in when dem kubwa na date. But I believe the woman will still be in trouble. Because 18 and below is not an age of consent. Hata kama ni alikubali akakushika mkono akwambia let's do it. Exactly. Lawfully she's not in the age of consenting. So probably when uko na shida. You get, even if it's a woman with a younger guy. There was a case of kulikuwa na case of a boda rider who a woman who was being hit on by a boda rider, but the boda rider, she was a 17-year-old or something, and she was arraigned in court for that. You get? So that's what happens. Umeikatia chali mdogo. Hapana, such a turn off. Si ndio, hata wanakanga tu tutoto. My god. Yuck. Umewahi? Wananikatiana. Wow. Alafu unauliza age. Lakini hata wewe mwenyewe unakaa 15. Sasa hiyo ndio shida sasa. Watu young. That's the problem of looking younger than your age. Yeah, for sure. I'm not 15. But see, first time these things could happen. I think pia kuna story ya former US president alikuwa na scandal kama hiyo. Alikuwa na go out with, I think, was it 16 or 18 hapo. She was still young, and she was still serving as the president. So ni vitu like sometimes though alisema yendo alikuwa ana push towards that relationship, not the president. So sometimes ni mademo push, yes, but yeah, agree to the act, that is where the problem comes in. Can we say, like, for example, men hawana self-control? Bora shimo. Si wote. Okay, yeah, not wote, but most men hawana self-control. Can we conclude that? Most. Yeah. Okay, society may condition men wakuwe njaa. I don't know how. Kimbiza ati no means yes, and sijui what, like I don't know what's happening. Men kwangi conditioned, acha nikwambie. Men sinyindo the same people mnatoa tunguo wakivaa miniskirts. Generally society imefanya aje men wakuwe hivyo. You see, it's in what we watch, the music we listen to, the movies we watch, venye zina praisingi pimps. Kwani wewe ukilelewa na mama yako, na mama yako, mamako alikwambia ni vizuri kwa watch, na ukiwatch unatoa Let me give you a good example. Tangu nikuwe mdogo, I grew up watching music. When you look at music, kama you look at movies, there's always the pimp. The pimp ati akona hivi, many women surrounding.
your narrative when it's being pushed as you're a young boy and you're growing up in a stick to you, so you think about masculinity is all about hiyo, masculinity ni kukimbiza, masculinity ni forcing things, you know, get and that's what happens with men these days. Ndio maana hata mtu hata ukiona dem amekwambia have a husband anakwambia I can treat you better. Is it safe to say that peer parents wenye wanalea watoto wao? True. Probably peer parenting ina contribute juu ukiangalia watu wa sahi parents wao bado ni millennials probably. Yeah. So you see the problem is with the parents bado. So how will the child be? Sasa hapo ndio shida inaanzanga probably. Is food also a contributor? How? If you eat a lot you become and you don't consent. Yeah. But if it is food, maybe ni juu anakula junk food sana ama? Sort of. Okay, I'm trying to look at it from the parenting side. Like parents, yani si ni kwenda tu kutafuta pesa. So mtoto akiitisha anapewa. Terrific Tuesday squeeze ziko mbili. Okay, si Tuesday ni moja but terrific ni mbili. So mtoto akikula pizza Tuesday, akule Thursday na Sunday kuna Domino's. So it's like the entire week anakula. KFC squeeze wamefanya food yao imekuwa very affordable. Chicken in. All this food ni junk and of course not good. So maybe hata pia hapo kwa parenting, I think kulingana na vile saizi kuko, most parents are focused on kutafuta do. So yeye akitoka asubuhi anarudi jioni atake kujua mtoto alikuwa wapi. Then mtoto yake kianza kukuwa na weird behaviors inatokea from outside badala hata paro wako amejua. So maybe parents are more focused on looking for money than raising their own kids. Yeah. Cool. And na hii proposal mpya ya kuban boarding schools in primary, do you think will help? Yes, watoto watakuwa na more time na wazazi wao. Kwanza primary school. But umesahau tena time ya COVID kulikuwa na lockdown. Si parents ought to have had more time with their Lakini unakumbuka venye parents walikuwa na complain hakuna chakula kwa nyumba. Wewe ulizaa mtoto ndio umtume shule akakulie shule. Si unalipa school fees. Yes. Yaani una complain mtoto wako akiwa hapa. Mtoto wako kama uko very comfortable. Una save. Lakini hauna ni watu. But hata kama ni kusave walikuwa na parents wao during lockdown. Cases zili rise as in most walikuwa naenda these house parties. Yet hakuwa shule, alikuwa na babake ama na mamake. Lakini unakumbuka pia time ya COVID ndo bado kuna COVID, but unakumbuka tukiwa lockdown ndio more cases of rape na teenage pregnancies zili rise. So inamaanisha tu parents pia wame neglect their duties. Guys, do you think wase wana rush into having babies because of societal pressure na ujui venye uko mbele kuko? Do you think that's because I think mimi naona that's what happening sahi. Unapata kuna hiyo watu wanasemanga ukigonga 30 hauna mtoto una nini. So people are rushing to that. Unapata mtu and then sasa that child anaanza kuwa burden. That's where it starts. That's where the problem starts. So unaanza kukaa na yeye inakuwa ni kama anakuharibia nini. So you send them to boarding school. True. And tuliona during this COVID and your parents don't know their kids. They really don't know them. They don't know. You hear many dads saying like on Sunday kama amefosiwa ikwe family day atapeleka watoto swimo ya itishe bia zake akae pale and they call it bonding. How is that bonding? Na hata tukishinda kwa nyumba na watoto wazazi wako kwa simu, watoto wako kwa simu. Hawana hiyo time ya TikTok. Na time ya kubond. Oh, by the way, I saw a clip yenye a parent, actually a mother, aliamua ilikuwa ni lunch hours wakiwa dining, akamua like all the phones akazichukua zote, it is time to eat. Kila mtu alikuwa like anaangalia food but not talking. Ukisikia simu imepiga message, mama nataka simu, ambe no, it is time to eat. It's like ilikuwa ni kuwa forced kufanya kitu. Yeah, because people are used to social media. Si tunafanyanga hivyo home. Kwani nyinyi mfanyanga hivyo?
Mnakanga tu na simu zenu? Freedom. Any freedom of what? Hakuna freedom hapo? Iko. Freedom of using my gadget. That your parents bought for you. If you bought it with your money, sawa. But if it's your parent who bought it for you, hapana. Family time is family time. Yeah. Freedom time is freedom time. Uko na freedom every day. Alafu pia kuna venye sisemi ina affect tu wenye wako high school, ina affect pia people above 18 when a man feels entitled to your body, you know. Like, why must men feel like they have to come inside a girl? You know, like... I believe, like, you should not feel entitled to anybody's body. Like, whether woman or man, that's my stand. Continue, please, continue. But, maybe ndio maana kuna more rape cases, kuna more, because, yani umekaa tu, ukaona lazima ni mwage ndani personally. Like, whether it's a yes or no, alafu unasemanga no, anakuambia, you know it's okay if you don't want to. Anaku guilt trip, unakubali. Does it mean also? Does it? Uwezi shukia gari kwa highway. Okay, so. Does it mean women, like, sasa umebembelezwa, hauna, for lack of a better word, hauna msimamo? Exactly. Si ati hauna msimamo. Nauliza. Unakumbuka Melvin akisema psychology yetu ni easy to read. Inamaanisha wamekustudy, wamekujua, they can manipulate you. Oh yeah, and the right words to use. Men wanakuanga very good with words bana. Unaambia tu dem kitu kidogo, ameshaingia box. Shame. Yuck. Inakukasirisha. Mbaya mbovu. Okay, are you talking from experience? Like, you've had a guy when you might feel entitled to you in such a way or something? But I think in every woman's life, yes. Yani, the life when you umekuwa alive and consent. Kuna mwanaume tu mwenye, whether ulikubali or not, but alijaribu kuforce. Alafu tunaanza kuita toxic. That man is toxic. Yeah. Ni tabia mbaya. So where is the problem? Where is the problem? So let me finish. Yes, the problem is men feeling entitled to their body, and then there's that another hiyo side ingine yenye she has raised it that hauna msimamo. No, it was a question. Why? I'm not. Oh, it was a question. Oh, okay. So then I rest my case, basi. Please keep it rested. RIP to my case. Oh yes. Kwa hivyo nyi wote mmeshajaribu kufanyia wanawake hivyo, ndio maana mko very silent. No. Kwanza Kolo ataongea. Kolo wewe ongea. Wait. That is ni kitu sensitive as in. Ni kitu sensitive inamaanisha umefanya uwezi ongelelea? Hapana, I believe ni kitu you need like ku understand as a person. Si ni kufanyi wewe like you're a toy, you get. But umetry before ufikirie, lakini nyi watu nafaa kufikiria, nafaa ku understanding, nyo sipo kufanya hivyo. Sasa the next girl sitamfanyia hivyo. Kwa hivyo inamaanisha ulishafanya mmoja. No. But let me ask one question. Now this is not from experience, huh? What happens uko highway, sindio? Let's see. Wacha tuite hivyo. Uko highway. Yeah. Yes. And then all of a sudden useme unajua tunakaribia kufika mwisho wa highway. Then what happens? It's like interlocked, huh? You cannot like pull out. Why do ladies do that? Yeah? Alafu imagine mwanaume, kuna wanaume wanakuambianga like, hey, unatoanga wapi nguvu ya like pull out? Yeah. Okay, ingine ni ndasema ni personal ama ni kitu kama hiyo. Si wote. Depending. Unaweza shuka kwa gari nenda. Unless moving bus unless uko umerushwa nje. Na si lazima wa useme shukisha ama. Next stage. Unaweza sema shukisha alafu deresa hiyo ndo anakanyaga mafuta. Then what do you do? Will you kill yourself kuruka tu nje gari? Una complain. Wewe ukicomplain hata wewe unapunguza. By the way, I don't know. Shukani hadi next stage. Bana. Alafu I don't know where you get your strength from. Wait, kwani you are supporting Kolo? Ama
Sinasema venye huwa mnasema mnatuambia. But where do you guys get your strength from? Una bana thighs like eish. Hey. No, that's deep. That's Yeah, that's it's personal. true. Yeah. Okay. Kendi unaweza as in time unakam. Unaweza taka atoke. As in Of course zitaka atoke. sasa hivyo ndo I think wao ufeel. Na sasa si ananiambia before. Tuna have a discussion before. Leo wezi mwaga ndani. First of all siko safe. Second of all sitaki. Umeenda hapo akapata ni kuzuri sasa. Actually, that thing has a brain of its own, eh? Ikifika hapo, it's the other brain that's thinking. So kuoppose yo nyingine inakuwa very hard, by the way. It's venye nani amesema huwezi shuka kwa highway bana. Kwa hivyo nyinyi hamfeel ni kama hiyo ni kuwa entitled to my body. Doing that selfish. Unataka you want to finish what you started. Colon's idea mazee. But I'm being ambushed. It happens the other way pia. Unamaliza hivi unasikia yani uwezi kuwa unanifikisha mwisho wa stage. Una get? So Lakini inakani kama yeye sasa anakuwa entitled to your body. Yes. Lakini hapana, do you realize that mimi yangu iko na consequences? Wewe unaweza get pregnant. Hata kama sikui pregnant. Inamaanisha Ajisikia but either way kwani mnafikishanga kitu. watu satisfaction. Si ndio maana kuna toys. Ndio maana wasichana hata uendea wasichana. Wait. So wait. Hold on. At you go for Women going for women. Ni kwa sababu wewe unataka kumaliza what you've started, lakini on this other end unaniacha hanging. But kama unakaa hapo ni kama unasoma gazeti surely. As in mnataka mtu afanye nini? Mnataka but please explain. I think you need to respond. Aje? Okay. Si unakaa hapo ni wacheni hizo zenye mnafeka. Kuna ile inakujanga natural. Inakujanga natural. Okay. Ni ile inakuanga kujiachilia ama ni nini? Yeah. But umekaa hapo ni kama umeshikilia gazeti. Alafu ni ile anakuambia ni ile ukimaliza nifunike. You get? Yeah. It sounds like no. Yeah, so ukiangalia on the other side, si wewe bado usija kufikisha mwisho wa stage. So wewe utakuwa like sasa huyu alikuwa anafanya. Sio umefika mwisho wa stage yako? Na ukifika mbele yangu. Okay. Another thank you Kolo for that, eh. Women umeishi kusema man 2 minute man hamata mtu saidia tufikishangi mwisho, but mkifikishwa mwisho sasa inakuwa ni story I'm entitled to your body. Unasema? You see venye Kolo anasema argument ya Kolo anasema aje like kuna hiyo pressure ya prowess. Hiyo tumeka unafaa kuwa na hiyo prowess for the longest time men tumeitwa weak 2 minute man tuwezi fanya hivi vitu kama hizo unapatia you're not doing, yeah? So when men wame up game yao sasa imefika mahali so ina turn you into something else, or maybe hiyo ndio inakuanga reason why pressure imekuwa put on men hadi wana go for the blue pill. Exactly. Now what exactly? No, kuna cases mingi sana za men passing away. Kama unashinda ukiniambia 2 minutes ni nini hiyo? Then 2 minutes. Lakini mnajua ukweli mnaendanga 2 minutes ukweli 1-2. So nyinyi mnataka as in 120 seconds. Scientifically 4 minutes 3 minutes is enough. Lakini mnaenda 2. Kwa hiyo haijafika 4. But that's enough. Wacha tuseme tu ukweli. Mwanaume weenda half an hour itakuua. You'll die. Atukata. Lakini kwani mnafikiria hapa nimekuja kufanya? Kwani unaenda kulima? Hey. Kwani uko res? Niliona wakisema kila mtu ajitafutie utamu wake. We. Ati ndo maana tu You should be responsible for your own. Sasa mkisema hivyo I think mnaleta. Make sure hiyo 2 minutes pia ume then mkisema hivyo then I think nitaenda kwa hiyo story ya huyu vile alisema mtaanza kwenda for the other for the same gender ama toys. Is the journey only mfike destination? Can't you just enjoy the journey? Okay. Ndio maana inafika point tuna fake. Because you're forcing it. Me the way I understand it, for men it has to reach the end.
For women utamu yao ni mwisho. kuaga. Yes, for women Wasikiangi you utamu can wake. mnaweza fanya hivyo many times. That's why nyinyi mnaweza fanya several times. But men it's only once, imeisha, wacha umpatie time. Sasa reboot. unapata So post-nut clarity. So yes, so for Unajua hiyo hapa 2 minutes, mimi na huyu msichana hatuwezi enda for more than 4 minutes. Hatuwezi enda 4 Hatuko in love. Hey, Tuko in last. you see, We are having sex. Kolo nisaidia hapa. Watu wana spin my words. But what do you expect? Unajua wanatuweka on the receiving end, but in real sense ushaipata mtu anakuride mpaka unasikia like hey, kwani where did this come from? Yes. But when it is the other side unasikia you are trying to use my body. But what mbona ina sound like it is one sided? No, it's not. Kama ni kutravel kwa highway watu enjoy both sides, but isifikie mahali the rubber is meeting the road very fast kuliko the driver how is driving. Acha niwasomee kitu. Mnakuja kudanganya watu wako proud of their 9 seconds na kwa ground mna perform surgical procedures on your women. Surgical procedure inatakingi how long dear? An hour and above. Case closed. Sisi tunasema tunataka tu satisfaction. Wanaume, je, mnajitetea mko upande upi? We've come to the end of the show, and what we're advocating for is that it is wrong to go out with young girls. Make sure you understand and know the age of the girl you're going out with, and vice versa, even for women going out with younger men. It is wrong. So whether she agreed or not, it is going to be a court case because it is not right and she is not of the consensual age. We are also advocating for a listen, an ear from the other gender, where they should listen to no means no and yes means yes. No does not mean yes and yes does not mean no. Follow me on social media, on Twitter at Stories with Kendi, Facebook and Instagram. Thank you. Bye. Bye.